managu na spinach. Sasa tinike tu hapo uniongeleshe venye unataka. Excuse me. Hang on, nasikia ulikuwa unaenda Olesereni for dinner tonight. For dinner, yani siku hizi anabembelezwa, hata last time pia walienda out. Yani Collo anafaa tu kwa random dinner Olesereni just like that. Wasn't that like trying to prove a point, because surely Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't miss any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Mkichunguza vizuri, kila siku ako na hiyo chupa tu. Na ni maji tu, alafu anaendaga naongeza na kujanga na hiyo chupa, lakini kila siku ni the same bottle. Ni ya kurefill tu, wanarefill maji. Alafu anasema ya kuconfuse watu. Anawauliza, kwani mnaona mimi niko hapa na ninakunywa pombe, ninaweza kuwa mahali niko supervise na ninakunywa pombe? Asi ni ya kuwa nini? Hataki mjue yako wapi. Sio pombe anakunywa. Ulikuwa unataka niwape chai gani? Ati leo nimezunguka streets, leo si mbaya. Hebu tupatie recap. Tuko na recap ya Collo. Sasa tuliachia wapi? Sasa Collo na bibi yake wakatumiwa mtu, na huyo mtu alikuwa best friend wa Liz, bibi ya Collo. Wakatuma mtu friend yake huko aende awaambie anaofa therapy. Huyo dem venye alifika huko, Collo akianza kuvuru managu na spinach. Sasa tinike tu hapo uniongeleshe venye unataka. Excuse me. Hang on, nasikia ulikuwa unaenda Olesereni for dinner tonight. For dinner, yani siku hizi anabembelezwa, hata last time pia walienda out. Yani Collo anafaa tu kwa random dinner Olesereni just like that. Wasn't that like trying to prove a point, because surely Yeah. You know, sasa hii bibi lazima bembeleze juu bibi na yeye ni kama amechanuliwa, amepewa ma advices zinakimbia kwa kichwa yake. So did they make it to Olesereni? Yeah, they did. Lakini sasa wakishika nini fork na kisu wakikatakata, ama walikuwa nakula na mkono? Walifunga. Said, of course. I mean, we gotta see it. If you're showing us, if you're telling us, we want to see. Na Dalvin, uliona chakula kwa meza imejaa. Unajua anaweza kutupeleka Olesereni nyingine ya huko downtown. Wakifika walifunga kamera, wakaweka picha ya bibi hapo. Sasa tujui kama walirudi wakaingia kibandani. Mliona wakiga Olesereni wakiwa set up kama stewardess anakuja, host amekuja, wamewekalisha, wameweka napkin, wameshika fork. Inajua fork inakuwa wapi na nini wapi guys? Imagine wakiletwa starter, I mean, did you guys see it? Ama tu ni PR, because anybody can say anything. Kwa kibanda wanga wanafungua vizuri wakikula samaki na ugari na nini na mrenda, lakini Olesereni walifika wakafunga. That's the thing, because we want to see tutakuwa na menu yenu tuwasaidie kuchoose what you guys are eating. You made it our business, we're going to help you. Kabisa, hati venye tunajua Collo kama vitu zingine zote tunaonyeshwa, ndio itakuwa Olesereni tufungiwe kamera tuwekewe picha. Hizo zilikuwa tu ni PR. Those are just PR. Hiyo ni Olesereni ya Kayole. Yeah, we're trying so hard to prove a point, and you see, that is not how you deal with a marital crisis. He's doing it for people to try and prove a point, but deep down their house, they know there's a crisis. If I was Collo, honestly speaking, hata angetoka social media, but I know how addictive social media is, by the way, guys. Even me, today I'm not going on TikTok, but then I'm like, let me just go for 5-10 minutes and stuff like that. Collo, if he truly wanted this thing to be done in a mature, amicable way, wange disappear TikTok even for a week or 2 weeks. Boka yako itakupata tu. Guys, what is meant for you will always find you. Unaona? Angetoka wa solve these things outside TikTok, because hapa sasa imekuwa ni kama content. It's like it's a scripted movie, and it's trying so hard. You cannot fight everybody that is against you. You will tire. And you see, we don't care. Who cares? You guys, do you care? Mimi, when I finish this place, I don't even remember kuna mtu anaitwa Liz, kuna mtu anakolewa, kuna shida na mwanadaji yao. I don't give a fuck. I don't care. Like a lot of people don't care. It's about you.
and your issues. So don't think that you're trying to prove anything to nobody. Nobody gives a fuck. Nobody cares. Sisi ndo tunapambana na hali zetu vibaya sana behind the scenes. Tukikuja hapa we're going to have opinions because that's the only thing we can do. Why do we come on TikTok? So we can see how miserable others are. So we can sort of relate. So we can feel some fake sorry and but nobody gives a shit. So Collo, I'm gonna tell you, if you truly are deep down your heart want to work out on your thing, on your marriage, please don't try and prove nothing to nobody here. People are doing content. Hapa watu wako busy wanafanya content, wana relate, wana enjoy, misery loves company. Right? Don't try and prove at mara unajua unapeleka bibi Kempinski sijui Olesereni. Like it doesn't change anything at all. Find a way to work out these things. If you guys can get mom to help you when they impart professional support, well and good. But the more you keep bringing these things here, the more when you're bored, we are going to talk about these things the way we wish. And you have no power. You have no control about people's opinion. Guys, whatever happens to you, you cannot control what people say about it. All you can control is yourself. How you react to them, how you respond. Unaona? But then, Collo, being that is not people's darling, apart from watu wanapatiaga unga. Unajua watu wanapatiaga unga wakuagi na msimamo, utawapatia unga ukusalilo kwa noma, hutawaona because they have to protect their image. Wataki kuja hapa waze kuongea vibaya next time wakikuja kwa unga hapa kupata mazino. Those are people that will never be there and stand with you for you. Right now you are on your own, and I would wish you realize that this is about your marriage. I don't know how much that marriage means to you. Maybe at a way kwa marriage you're trying a way out. Maybe this is your route to way out, who knows. But him we're trying to at every time unakuja kutry ku prove a point, ku project, mara unapeleka bibi Olesereni. Kuna watu wanawake wanakulunch in New York, imagine hata watangazi TikTok. There's someone who's having their dinner in Dubai as we are office in Nairobi. It's happening. But they dare not tell anybody because it doesn't mean nothing to them. But you, because you think you're trying to prove to us, itakuumiza. And anything that comes on social media, guys, this is a lesson to all of us. Anything you bring to us here, everybody will have their opinion as they wish, and you cannot control it. All you can control is how you perceive those opinions and how you respond. And you don't even need to be responding to people. But you see, it takes a lot. It's an inner thing. And most of us cannot do that. We always want to come and prove ourselves, how strong we are, fighting people. Because this person has a contrary opinion. So unakuja unaanza respond. Utachizi. Thank you, Tindi Marot. You honestly gonna go mad, Collo. Maybe if I was you, I'd just come here, do my mboka. And then this thing is now getting so boring because you keep bringing it on. Why don't you just come back to your stuff, the things you used to do? Tell a nice story, Sasa. Let other people deal with it. That is just me. I don't know. But then it is your battle to deal with. Congratulations. Keep doing you. Whatever makes you happy. Don't forget, labda hiyo pesa alipatiwa na Pretty Woman ya kupeleka bibi Olesereni. So unajua ni lazima aende huko Bama, huko Shauri Moyo akule matumbo, alafu amwambie tumeenda. Alafu sasa unajua tu ni lazima. And you see, the way Pretty Woman is quite naive, bless her soul. Lazima angekuja kwa kamera, ajifanye, we are going to what? We are going to Olesereni. Si mambo kuisha. And that's what I'm saying. Maybe akomboka yake kivyake, as we are here wondering, na mtu akomboka, atajifanya, we are out to Olesereni, aweke nini, hiyo whatever. Camera hapo. The camera na hiyo direction, tells you, you are at Outer Ring Roundabout, you are headed to Mombasa Road, you are blah, blah, blah. Of course, that is ataka your destination. That is what the sat-nav is gonna say. Wakifika pale nje ya Olesereni, atazima kamera, si Juma na Shana wameingia nini Olesereni, mambo kuisha, pesa imeingia. Nakwambia akili mtu wangu. Hi, na usisahau Jerry Mary, haven't seen you for a while. Hope you're fine. Na usisahau leo Olesereni. Ati usisahau leo Pretty Woman aliingiliwa sana, Peter Kigi akasema sijui kuna video, sijui alifanya nini. Pretty Woman ameambiwa yeye ndiye ameharibu ndoa ya Liz. Ala.
Yeah, si Davin ulikuwa hapo kwa hiyo live. Mimi nilisikia kwa FYP whatever nikipita. Nilikuwa I think kwa magazeti nilikuwa nasikilia huko. Kwa hivyo sikufuatilia sana lakini ndivyo niliambiwa. Pretty Woman ameambiwa yeye ameharibu ndoa ya watu. Na hakuwapatia advice mzuri as a mother na kwa nini wako friends na Collo or something like that. So Pretty Woman ako huku akijitetea kwa sababu mambo ni mengi. Thank you Cherry Mary. So tunauliza kabla nimalize, wacha niland na point. Na ni mzee mwenzangu, simuambie tukuje tukue friends. I can always give us some advices here and there sometimes. Hapa kwetu na hapa kwetu ni kwa age go. Aki, wait guys, ambieni nani Pretty Woman ati has given her free whatever. I'm extending an olive branch. Mwambie sometimes she need to sit with people her age, you know, because she can consult. We can sometimes tell her when she's going over the bar. Unaona, it's okay. I support Gen Z, we support that. But I think sometimes she need to chill with people that can call her out and tell her, you know, this is not good, do this, do that. Because at this point in time, she's gonna be like some, I don't know, but it doesn't look good on her. Yeah. Na huyu Collo mbona kwani hana watu wao? Kwa sababu marital issues kwa mila yetu usoviwa na wazazi kwanza, si social media. Okay, Collo by the way alidanganya ati huyu msichana ni yatima. Kumbe ako na mama. Hello. No, but si ni mboka. Lakini imagine wewe unadanganywa mamako ni mwenda zake. Now you not saying anything. Hata hiyo Liz, yani unajua hiyo kitu yani watu hapa kutokuwa na wazazi is not an easy thing. So imagine mtu anakuja anasema unajua Liz, huyu bibi yangu anakuanga yatima. Ana wazazi. Mimi ndio nimemulea kutoka akiwa 15 hivi. So nitakuwa tu nina mimi ndio nitakuwa mzazi wake. Kwa hivyo mimi nitamwambia tu hivi, nitamwambia kwa sababu ni yatima. Alafu next hata mama yuko Ngaroiro sijui wapi. Na huyu Collo kwani ana wazazi? Nilisikia mama ya nani Aliza kutoka Kayole, ati Liz alizaliwa Kayole, hata shule ameenda Kayole. Collo alituambia mama ni mwenda sake. Mama yuko. Nani umliona hiyo picha vile kananyonga kanaangalia watu hivi, hata akakai 25. Mimi akakai 21. Kako na jicho hapo kanacheka cheka hapo kakinyonga. Ewe. Umeona picha yake kinyonga? Kwani una video ati? Una connection na mama? No, that's my daughter's age. That is a taboo in my nilitumiwa na nikaitoa in my culture there are things that mimi ukipata mtu kama nani ya rika yangu hivi I know, but huyo mtoto unajua ati sio kupenda, unaamuka unazipata umeshatumiwa. Sasa unaangalia tu na maybe I don't have friends like that that just throw things in my thingy. I mean thankfully I don't, seriously, you know. Kuna kama za I'll feel kind of some kind of guilt, I swear to God. I'll feel kind of, you know, funnish and all that because naona nikana watch mtoto wangu, you know. Sasa ni lazima siji nikasafi nani akuje hapa mama nani Mary Pretty akuje hapa. Collo alienda Bama wakakula huko ushauri mwa wakakula matumbo. Alafu mimi hakuna walikula alingia Olesereni wakaonekana wale Mary Pretty yao kwa gate. Nani Pretty Woman? Wewe usiniingize kwa hizo maneno za Collo. Unajua mimi sijui. Ai pole basi. Sidi, kwa hivyo walienda ati wakapiga tu picha na kuonyesha gate. No, waliingia tu. I mean, let me tell you, me when so many years back when I was still a young girl, right? Mnaenda out na baba anakudrop, unamwonyesha anakuonyesha anakudrop kwa wrong gate, ndio kesho akikuja kukutafuta asikupate. So utampeleka like me guys, me I was, by the way, me I grew up in Q57, unajua in Umo. So Q57 as our gate, lakini nilikuwa napeleka mtu hata huko P, ani drop huko P. Ndio asijue kwetu, unaona? Alafu sasa ndio unatembea unakuja kwenyu. You get my point? So hizi si vitu mpya mtaani. So Collo maybe aliingia tu nini? Aliingia Olesereni. Si umepaka utaingia tunaona unaingia Olesereni. Alafu what do you do? Of course. Unasa utaingia mpaka kwa reception. Unaenda pale kwa Njoro, unanunua kilo yako moja ya nyama, mnaenda kwa nyumba mnapika mnakula. Don't forget watermelon. Are you a good girl? You grew up in F1. Wow. Okay, kwa hivyo ni mtu wa mtaani, yeah.
Yeah, so I mean, just because unless aliingia mkaona na saviwa and all that, eh? Yes. Kama That's what I said. Kama uliona mengia akaingia whatever you can talk about it, but just because mtu ameingia mali, si watu wengi, how many times watu wanaingiaga alafu unachukulia mtu akishaenda unatoka how many times watu wangapi wanakata airport, wanapiga picha, wanadhani wana travel, wanarudi nyumbani. How many people go to Kempinski ananunua soda ya mbili hapo, anapiga picha, unadhani they probably had their dinner there, watakwambia you know out for dinner or out for lunch and stuff like that. I mean, these things are not new on the street. And Collo sio mjinga. Collo ni mtu wa mtaani. Collo is not an idiot. Collo is someone that knows how to survive on the street. Angetuonyesha menu yote mpaka na vile wanaletanga tu starter, huko tu soup wanaleta. Walete kila kitu mpaka dessert. Kama anatuonyeshanga wakikula samaki huko kwote mpaka wakienda Kisumu, mpaka wakiwa Nairobi. Anatuonyeshanga wakikula tu tilapia. Kwa nini asituonyeshe nini Olesereni? But me, I love the resilience of Nani, of a Pretty Woman. Aki, the way this woman has been beat on this street. Nasikia amebebwa kubebwa. Aki, I don't even... Nini anafanyanga na watoto wadogo? No, you see, wake, akina Kawira. As someone that is a teacher is someone that is meant to be woke, open-minded. Sindio? That is a very rhetorical question to ask. You cannot ask such a question because why not? Why would she not be? You know you cannot ask those big platforms, Ama. Not really. Maybe that's a preference. Everybody has a preference in life. Age is just a number, and if that's kama huku. No, because she doesn't like these spaces. Maybe the vibe here, she doesn't like them. Hata mimi kuna spaces I don't go. I don't like those vibes and all that. Unaona? So personally, I would not kind of question the spaces that she goes to, because that is taking someone else's, freedom of association, right? Maybe there's a vibe there that she enjoys that is not any other space. Maybe she likes the person because sometimes you go to spaces because you like those people, and it's fine. We live in a free world, free society with a very open mind. So I don't think it will be fair for us to question why she stays there. That is just my opinion, guys. But then there's this issue of ageism, because people feel she's certain age, she should not be in certain spaces. I think that is the biggest problem, that a lot of people here look at it that way. They refuse. Yes, to me, so, and that is okay. That is a choice. We all have choices in life. Just like kuna mtu akisikia sauti ya mbuta ama ombambo anakimbia, hawezi angalia nyuma. You see, and it's okay. I mean, I will not hate on someone or just someone because they said on apendi harufu ya ubambla ama ya fish. It happens so many times. Just like her, she has a freedom of association and freedom of what? Of choice. And that's where she chooses to be. So we should not be asking rhetorical questions like that, guys. That would be so wrong. In a world where we're claiming freedom of speech, as an activist, I would never ever question someone else's choices. No. She's fine. Pretty Woman is okay. She has a right to mingle wherever place she wants to mingle, with whom she wants to mingle with, and nobody should feel they have the moral authority to question her choices. She's an adult of sound mind. Yeah. So maybe that one I don't have a problem whatsoever with Pretty Woman. She can stay in any space she wants to be. And nobody should feel that. Why do people want to have power over people's choices? The only place and the only power you have is over yourself. You can only control yourself, the spaces, the people, and all that. But you cannot decide for others, Bana. We can't. So, Pretty Woman and the Latif Nilafanya everything. If you know Pretty Woman, she's young at heart, because kama tu kuona ile picha yake that she accidentally opened the camera, her profile, she was always young. She was never even, hata alikata hiyo pictures. Yeah, because I think she's not anataka. Yes. Kwa hivyo kama tu kuona hiyo picha saa hii hamngekuwa mnasema ati why she doing at Collo's or Kawira's and stuff. Exactly. Ni vile tuliona hiyo picha. Hajawahi kuja atuonyeshe. So I won't even think that's an and even after that, hajai kuja na camera. Even after hiyo picha, she ever come on camera, like with the camera on. No, she has not. Na hajawahi toa hiyo profile picture yake ile anakaa like, so kwake ni young, kwa hivyo hang out na Gen Z. Exactly, she's young at heart and that woman is.
Mnataka kupeleka mtu nini nursing home kama hajakubali kwenda nursing home? Where inaitwa the battle of the titans on this app. But you see, Pretty Woman is a lady that she enjoys the company of the obviously, you know, like if you are told to write a short essay about Pretty Woman, you know, her preferences, her hobbies, tutasema anapenda chilling with, you know, she's someone that likes to chill with the Gen Zs, and anapenda where there's usually if you check how she likes where there's numbers, and I think she's a lady of few words because anaga stories mob. So let her money do the talking for her, because I tell you what, why not for her money? We probably will not even be talking about right now. The reason why she has traction is because her money speaks for her. Unaelewa? Because me, I've never had even make a strong point ama ku argue, guys. I don't know, but I've never had in a heated conversation. Most of the time when I make hapo kwa kona, I'm a mute. Ni kutuma tu maybe my life goals, unaona, ama point kia. Akisikia point imeingiana ana elevate, you know. And that's what makes her happy, and so why not? So we gotta give Caesar what belongs to Caesars and God's what belongs to God's. Mtandao next nini ujaribu ku reach out to Pretty Woman to support the TikTok Got Talent upcoming one. She's a legit sponyo. Yeah, nalipatia Kawira 300. Imagine tunapata 300k. It doesn't come easy. And nani hapa hizi benda upewa 300k, guys? Who here would not love to get the 300k? Nani kati yenu hizi benda kupata 300k? Yeah, to me, so Kelly, let me ask you, if you got that opportunity, kama ni wewe unaweza lipiwa hiyo pesa, utakataa? Hakuna mtu hataki pesa hii TikTok, hiyo ndio najua. Yeah, so when it's not them, people will beat someone down because some people are calling out Pretty Woman because it's not them getting that money. So kama wewe Tumiso ukapata hiyo opportunity ya kulipwa rent, utakataa? Alafu nani Collo amekula nyingi hata kushinda hiyo 300,000. Analipiwa nyumba kuanzia sijui this year January amelipiwa, na wanganatumua mpaka pesa ya kukura ya upkeep. But sio Collo peke yake. There are a lot of people on this app, manzi. Hata mimi sasa tunatumia pesa kidogo. Guys, let us be people that are honest, because a lot of people call things out from a point of hate na envy na jealousy, not from a good place. Collo is not the only one receiving money on this app. There are lots. Otona kama wewe upati, sema wewe upati. Yeah, no. Let them enjoy, of course. Yeah. So people should not talk about it like it's a bad thing. It's not a bad thing. If someone likes you, they fancy you, they want to support you guys. You know, tuseme ni tu kweli, because some of you are speaking from a point of hate and envy and jealousy. Na si ati ni vile nyota yenu hujapatikana. So if you want the same, please wish for it. Usiongee vibaya juu mtu ndiye anafanya nini, mtu ndiye anapata. Binajua a lot of people here wanaongeaga hivyo juu si ati hao wanapata, because wewe Kate sasa mtu akitasema Kate nipatie namba yako nataka kubaia kitu ya weekend, utasema yes or no? Ai, nikatae kwa nini? Thank you. Vitu za bure. Absolutely. You know what? The reason they do that, maybe there's something about you that they like. Unaona? I would say it's kind of a gratitude or something. But because mpatagi hizo vitu, mnakuja hapa kuongea na chuki, roho mbaya sana. Mnaongea na madharau sana, because you know, and it all comes from a place of hate and envy and jealousy. That's what a lot of people are not saying. Unaona? Mimi, I receive them in the name of Jesus. Naambia Mungu, open more doors for me, God. I shall not be shamed out of blessings. Some of you want to shame people here for the very, very, very things that you also would wish to have. Unaona? Sasa saizi mnashinda mkisema Collo. Hii TikTok, most people are getting those favors na muongei. Lakini ya Collo, hata pumzika jona alipewa nyumba. Why not? That is his only blessing yake. You cannot take it away from him. Hiyo ni rizik. It's called rizik. And it's not Collo peke yake. Watu wanasema ati Pretty Woman analipia Collo nyumba. Si analipia familia ya Collo. Si bibi ya Collo pia anaishi hapo na Collo pia anaishi hapo. Na hata sio hiyo tu familia, ni familia nyingi. So which is okay. Analipia Liz. Hiyo ni bahati yao. Exactly. It's a family. Yeah.
So watu wa roho chafu, wacheni toeni roho chafu because some of you mnaongea from a point of ya roho chafu. Unasikia mnauliza mtu anazaje lipiwa nyumba? What is wrong kama analipiwa nyumba surely? Like if someone volunteered to pay for them a house, why would that be a problem? Why would people say it from a point of hate and envy and jealousy, like make it look like it's a bad thing? It's not a bad thing. Because that most of you mnatamani the same favors. So maybe one thing I'm saying that's TikTok, there's a lot of hate and envy and jealousy, and they'll even try and put you down. You guys try to make now Collo look like ni kama mtu wajiwezi juu analipiwa nyumba. Hata angekuwa anafanya job na bado analipiwa nyumba. That is still a plus. That is still a plus, by the way. So mimi, I will not come here and try and talk down because someone is being supported na kulipiwa nyumba. Never. Because if I got this opportunity, I'm running with it kama Kipchoge. Keino. Unashamedly. Guys, don't you allow people to shame you on this app. You realize that most people that shame you on this app, they want the very same thing they're shaming you on. If you're not whatever. Mimi, I know a person here. I'm not going to name them. One day I'm going to name that person. I used to have a very good friend here alikuwa ananisupport. This person went behind akaambia mtu stop supporting Ati. Kwa nini una support Ati? Do you know this same person alienda akakopesha mtu pesa? Chekesha. Ati uko sure sio TikTok admin? Sio TikTok admin, ukikwambia uta faint. You'll be shocked. Guys, a lot of how ya dando mnaona hapa TikTok, they are worse than murderers. I'm telling you. You see all these people that pretend to be holier than those on this app? Eh? Those people are dangerous. Nata niko na hizo text message, my friend. Nilitumia mpaka hizo text messages. Na ngoja tu ile kunafanya ngwe. Na ukimwona huko kwa TikTok, maye. Unadhani mtoto wa Jesus amekuja duniani kuokoa. Hey! We! Alienda kukopesha huyo mtu pesa. Alienda kukopesha hiyo pesa. Hiyo pesa vile alirudisha. Hey, my Ati yenu. Nakwambia guys, enye hii dunia, mimi I was so shocked. I was so very shocked kujua who that person was. Na nikasema, I need evidence. Na evidence kama evidence ikakuja, niko nazo. So, not all that glitters is gold. And a lot of pretenders hapa. Mimi hata TikTok taki watu wazuri. If you're a good person, I don't want you in my place. Motherfucking watu wakupatia na my advice, I don't want you in my place. I want horrible people. Those are the people I want to swing with. Wale watu wakujifanya, watu wapendane. Kwa nini mwapigana? Sijui nini mbaya. Hapa sisi madada, fuck you. I don't want you. Are fake as shit. Peleka hizo advices kwa watu wenyu. Not on TikTok. Those people behind the scenes ni wanyama. I'm telling you. So maybe TikTok, I have no time for whatever goodies. I don't want goodies on this app. And if you, anytime, don't come to my space to put an advice. If you need to give advices, don't. Please. Thank you. Because when I saw that thing, I swear to God, when I saw, guys, nikiwaambia ni nani mnaweza kuwa shocked if I told you who it is on this app. Is the last person you'd even think. Lakini yule mtu alikuwa anadadiliza mvua, Ati ni mtu wa huko kwenye ati achini wa moso wada. People will reach out on people because they wonder why you. I'm telling you. You see all these nice goodies people, most of them are usually putting on it. It's just a character. It's a facade. Anyway, what happens is what God has planned, no man can destroy. That is the honest truth. And that is my mantra. Until the day I leave TikTok. What's meant for you will always find you guys. Don't shake, don't stutter, don't worry. Don't even think about it. If it's meant to be, it will be. Anyway, delving on to other things. Let me not be a motivational speaker. By the way, guys, on the 18th is my birthday. Msisahau, niko na birthday 18th. 18th, haters, lovers, whatevers. Come show up for me, please. You know, I need them coins, innit? So on the 18th, come with whatever you have. Kama uko na karoza takasizi, wamekuja mkono mtupu wa urambwi. Make an effort, please.
On the Sidhani kuna saa ingine ina trend hapa TikTok sahi apart from hiyo, bado tuko tu hapo kwa Collo. No, Collo, the thing is the people are going to talk and talk. Kwanza TikTok ukikauka, if someone want to bring it up, people will bring it up and talk about it, and there's nothing you can do about it. Ya Collo imezima mpaka ya MC kabisa. Sasa imezima na MC amekonda, hiki tumempatia stress we. Unajua nakwanga brand. So lakini mimi huyu anamaliza tu brand hivyo. Haki kweli. Ana huruma kabisa. But unajua Minwoi ameanza kuonekana like a hot air. I am now comparing Minwoi with the TikTok admin. They have very similar traits, similar tendencies. This weird obsession with people. She's going as far as yani halali, and I hope from platform to platform. MC. My God. Na kama sio exhausting. And she's not interested. Na ukianza kuinter hata ukimwambia another opinion anakuwa so abusive. Yeah, she even comes to a platform anapata mnapiga stories zenu. Anaanza to bring up, and if you question her, ana bring up hiyo kama juzi tulikuwa kwa live ya DDM akakuja hapo, sisi tulikuwa tunapiga stories zetu, and she started talking about it, so I muted my mic and she kept going. Akaanza kusema hiyo story ya website, and we were asking her, you are accusing this man of this website, tupe websites, let's see them. So then mimi nikamwambia, if you have all these things umesema wanaumiza watu, they are taking advantage of people, but kuja kurant about it on social media na kufanya hizi vitu, have you called the authorities? Her response was kunitukania wazazi wangu. Like that's what she does. Ukianza challenge like for evidence, and you know she becomes another tu matusi. But eventually kitamramba, you know, like people are getting tired of it, of her. I don't know what other platforms itampandisha tena, because she comes with coins or anything. She ni moshene tu analeta. Angekuwa anagurumisha mtu Simba, at least unaweza kaa umvumilie. Mkono mtupu anakuja kwa live yako. Anakuja kwa live yako na vya TikTok saizi imekuwa mbaya. Unaona kama jana venye walifanywa kwa Boscan akafulagiwa gifting, haizi receive gifts for 7 days. Akaenda kwa live ya Wanda jana usiku nikiwa job, ametulia Karo na RJ wanaulizana vita za sijui nani alikuwa anachangiwa huko, yule Mosalaiva yule dem anachangiwa, yeye amepanda hapo badala focus on mchango, amekuja amevaa lingerie, amewakisha kamera kidogo fua matiti zote kwa screen, nipo zote account karibu ya Wanda karibu iende. So now who wants to take the risk of kumleta hapo, knowing that venye TikTok imekuwa saizi juu right now they are not playing. Normally unajua ni guest ndiye anaangusha, but sasa not a host anapewa punishment. So I don't know how long she's gonna go, but we shall see. But let me ask you one thing, right? You see, life is very spiritual, guys, right? And you don't have to be in everyone's circle, right? Ukishajua mtu kama wewe na hizo tendencies zake, why do you bring her up in your platform? Because someone like me, right, she knows I cannot bring her up, you know. I don't play, unaona? I have boundaries, unaona? Like I give people so much space and time. I watch you, the kind of person you are. First, Mimi, her vibe does not vibe with me, unaelewa? Because I do not have like a proper conversation. She'll get so demeaning, derogatory, and abusive, and you know that reflects on her as a person. I mean, who is someone that is suffering from a lot of things within her? Those are battles to deal with, not mine, unaelewa? So if people know that, if you know that you tired atakunya coins and a letter, she cannot not have any open-ended conversation apart from what she wants to push the traction. Why do you people bring her up? That is the question. I'm not blaming her. I'm blaming you guys that tolerate her. Why? You have a risk of your account, unaona, kuangushwa. Haleti any visibility in the name of coins. Unaona, hana vibe because she's just monologuing. It's the same thing. Why do you guys bring her up? For what reasons? You gotta have your standards and make a decision, but you don't have to be in the crowd.
Ati ulisikiza jana hata venye yeye na Sandra walijaribu huko kwa Boscan kusema ati she had voice notes that MC Chris had sent her, and then she was alleging that those messages were sent to Geoffrey, so he was trying to allege that MC Chris na Geoffrey walikuwa na something, and then I guess MC Chris must have sent like his evidence with yani kuonyesha naye na Geoffrey they never have such, you know, sexual conversations, and it went on for so long. Eventually Boscan realized that these people were just clout chasing in the and at the expense of ruining someone's reputation, and by the time he realized it, it was too late. You TikTok ilimfinyia gift, haizi pewa gift sasa. Itabidi anakuja na backup yake mpaka 7 days ishi. Yeah, she's lying. Kuna nini? Kuna consequences. That is what, when you go low, you know, that is what happens. Like sometimes, Mimi, I'm going for, you know, quality versus quantity. Okay, I don't just want to chill with someone because they have a story, because I want, you know, and there are people that with time, you know, the kind of people someone is. Unajua kuna watu ta stories zao ukisikia, most likely ni clout chasing, ni kuwekelea vitu watu uongo, you know, ama kama hii nani hii, I mean, sasa it's like it borders on obsession. Obsession is just not, you ni kama ugonjwa, and to a point it becomes, you know, it becomes annoying, because who would want to hear? We are not like, who even cares about to the same person every time, you know? People don't have that interest. Every time she comes up, she wants to talk about the same thing, and it's gonna be the same thing. And if you give a contrary opinion, because I saw her the other day kwa Big Daddy, she was coming for Magda, huge, in a demeaning, derogatory way. Hizo matusi za mama yako tomba, mtoto wako tombo. Oh my God, never. It's disgusting. Mimi alafu wenye anapenda kutusi watu, tuliletewa chai yake pia juu alikuwa anasema ati anataka kuripoti ile MC Chris alijaribu kuonewa na Merupriti ya kusikia shauri yake. But anyway, hiyo like the obsession to the point where anaanza kusema zile stories za what's that travel agent in Kenya, this one that looks yani ya Simon Kabu. Yeah, they are not going to hire him, and I asked her based on what? Based on your allegations? Because even these people, they have to interview, you know. And wacha nikuambie Bonfire Safari himself sasa yako na issue, bibi yake amesema huyo mtoto anasema mtoto wake ni girlfriend wake. So Bonfire Kabu is a master of scandals. That will not stop him from hiring Nani at all. It's got nothing relatable. Akasema ati akikuwa hired that she's gonna call, na mimi nikamwambia since you wanna do that, hata sisi tunapata tupige job zako hapa US, tuambie venye una cyberbully watu. Nothing is gonna change. Hakuna hata stop people. Let me just tell you, you know, you might hate me so much, but remember, you are not the giver of rizq. Unasikia? Right. So one of the best things we as human beings can learn to make ourselves, but I realize that the hate you have for me will not stop the other person or my blessings for coming. Just hate someone as you, do whatever thing you do, but don't come here and talk with that authority. It means that unaongea na unadila mtu wako chizi bana. Mtu anaanza kuongea mpaka ati I'll call, I'll do what. People that want to call people's places of work, sijui ango. Those are delusional people, because they think they have this power. They believe in this empty power that they have that does not exist. Those are dangerous people to even be around. Those are dangerous people. Kwanza mnasema tutapewa job. When ni nani? Who the hell are you? You hate me, your hate is yours. Stops there. But does not stop anything that is meant for me. So deal with me as a person, nitukane, uchoke, ufanye nini. But hii mambo ya ujinga, sijui I'm calling a job place, sijui I'm doing what. Just shows how hollow and empty they are. Comes from inferiority complex. Like they believe that they must always have their ways and they're always right. Venye alifanyanga yule pilot. Si pilot anananga kazi yake bado, and she swore up and down how that airline was not going to keep him. They just do the investigation, wana realize uni wazimu fulani yako kwa social media, and they keep you going, you know. Yeah, because you see, personal issues, everybody has a personal life. Like your social life and your professional life is totally different thing. If it's something that does not really affect your work, unaona wata investigate hata hao. Waone, maybe alikuwa provoked, maybe they had a right to respond. You know, people just don't get fired because they came on TikTok and told you're an idiot. Or maybe they told you know, take that bullshit elsewhere. And then now you think you have power over their lives. At it, you lose your job, wait and see. I'll write an email. Like, gosh. See, people are sad out here.
Hata ujue kuna mwingine anakuanga super obsessed na my license, nimwambia ichukue. Hata akuja akule aikule. Ala. Kuna mwingine yako everything. Merupiti would lose. And by the way, the last I checked, your license was being reported. People are reporting you for not taking responsibility. Ile story kwa story gani ile that you ni story ya nani ya Magda ama nani uko na? Nakuanga report. I don't know, nakuanga reported kila wakati, hata wakati Big Daddy alisema kitu, nita lose license. Imagine mtu akuanike ati wewe ndio lose license. Does that make sense? Ati uta lose license na nimeitiwa watoto CPS license. Come fucking like license kwani guy. Merupi kuna mtu anakuanga obsessed. Everything license. Na waambie hujataja jina, mwenye kiatu imeguza apumue polepole. Lakini we license tulitafuta na wewe, tafuta ya kwako pia. Ukinikujia vibaya nitakukujia pia. Me, I'm not the one that unanikalia. I will respond accordingly. Huwezi kuwa unanitusi hivi, unaingilia and then you think I should keep quiet. Dhubutu. Na by the way, ku lose license haikuangi hivyo. Lazima muende kwa board nicotine yao. You prove, I prove. You prove, I prove. Haikuangi ate umeandika mabarua za matakataka. Obsession is real on this platform. But one thing I know for a fact, there's a lot of empty talk on these spaces because of insecurities. People are so insecure, people are so jealous, and people come for things that they think mean the world to you. So Mimi TikTok, honestly speaking, I don't think I take anybody serious. Most, especially people that are always threatening to ruin people, they don't have that power. It's their projections, their pain. Most of them, I think the moment they shut this up, they're dead. They have no power. So they have to come here and make it look like they're these very powerful people. But I don't think they have any power beyond the screens of TikTok, to be fair. So people coming here threatening you, wewe enda kunywa kahawa yako, laugh at it and brush your teeth, go to bed and sleep. Wake up tomorrow because nothing's going to happen. They never ever do anything. It's just little empty threats to make themselves feel better. So mimi hapa TikTok anyway hakuna mtu mchukua serious, by the way. I've noticed and it's always ni hawa mama wa US. Kwanza nyi watu wa US na vile mnapenda kuthreaten watu. Guy, nini, what happens? By the way, what is it? What is it na watu wa US, by the way? Yeah, mama, sijui ni mbaya na wao. Can people just have their differences on this app, watu wafanye vile wanafanya, and then life goes on? Do we have to hii mambo ya report? But hata hizo reporting zao zinaendanga wapi? They don't go anywhere. Sijui bank gani ilikuwa ikupuze mara huko na hiyo bank. Huyu merepriti license yake ilikuwa iende kitambo. Kuna siku iliripotiwa watu wakiwa on TikTok live. Mimi nilikuwa niripotiwe 2 years later bado na manga hapa US. By the way, hata mimi unajua nilikuwa ni deported. But hiyo sikujua, sikusikia. Unajua mimi I don't listen to bull crap. Ni watu walianza kunitextia. Watu walianza kuniandikia wakiniambia hata ulikuwa deported, unasema deporting. I mean if I'm deported, Kenya is my home. Kwani ni kesho? Kwani na deport? It's a free and I love it. I mean ukini deport kwani naenda kuzimu? Si naenda kwa kwetu, kwangu. Sasa tuachane na sisi wa huku juu. Wale wako Kenya kina Karembo si alikuwa ashikwe. Mganga Saida alikuwa ashikwe. Nyinyi watu wa sijui ninakuwa mbaya na nyinyi. And then some people, lakini ni vizuri siku hizo wameanza kurealize hot air. Mtu anapayuka na bweka and there is nothing wanafanya. Ni mate tu wanatema. Akishamaliza wanaenda kulala. More than likely hawa mama wakizima makamera zao off the app ni machozi kwa mapilo zao. Ukienda utandike DNA utapata machozi imejaa huko, dried tears on those pillows. Nonsense. Huyu mitoto pia wewe si ulikofanyiwa sijui nini. Nimekumbuka next week tuko na kesi ya South Dakota. Tunaenda huko.
And by the way, having said that, do you realize hii issue inakuwa sana sana to states? Mimi sijasikia watu wa US ama wa UK ama wa Germany kusema wataka kudeport watu guys. Nyinyi watu wa US hawa. Nyinyi ndio ni watu wawili tu wanasema. Yule Hawanda unajua kuna siku alikuwa anaitwa FBI. Sasa hiyo napata kina TikTok drama kwa comment section. Yes. Oh God, good medicine. Sasa hiyo wenye tuna understand tukapo nyuma tu tunacheka tunasema sasa huyu. So what the hell does the FBI have to do with TikTok? But anyway, mambo ni mengi, masaa ndio machache. Endeleeni kudanganywa. We TikTok manene is not good, isn't it? Well, maybe I can't wait to retire, guys. Wacha nitaretire niwaachie TikTok yenyu. I'll be coming as a professional consultant, guys. I'll be popping in once in a while because the amount of hatred and oh God, yani it's just too much sometimes, for real. So guys, I'm gonna I'll announce my retirement on TikTok. If you guys need me, I'll be coming on a need-to-need basis. If there's a need for me to show up, I will be showing up technically. I need to start going back to my knitting classes, you know. I'm gonna do more knitting and donate them. Yeah. Before nikwe dipoe. Ati, by the way, kutoka ile siku Hana Benta alisema kuna kesi ya Captain Samin. Mbona siku hizi sikiangi mitoto zina mintonto zina mintarantara wakiambiwa kuja walete evidence. Wewe ukuona venye kiligeuka Hana Benta for a few days. Hana Benta ndio alikuwa the one fixation zili switch to Hana Benta. Because Hana Benta ndio maana tunakaa tukikumbusha watu ile basi ya kwenda South Dakota bado inaenda juu tuliambiwa watu wanaenda huko. Na Benta aseme sasa mitoto suko hapa, hebu panda utuambie vitu zinaendaje. Wewe alafu after that Suzy anaogopa, alipewa warning. Aliambiwa nyamaze ama atajua ajui. Faith Achieng. Fiona. Wani Fiona. Guys, na mulipeleka mitaratara wapi guys? Mtaratara alichoka ni kama. Usiniambia amedeactivate account tena. Sijui yake, unajua alipelekananga. Umesema mnataka unajua the birthday happened. Mkaanza kuchomelea nguo za watu. Tukatoka kwa makesi tukaenda fashion police. Sasa kuna wenye mambo yamechemka. Mkasema mnarusha 200,000 coins. Hey guys. Hey. Fiona. Hi Achienge. Hey. Hey, can you hear me? Achi. Yes, Madam Achi Mamarwa. Fiona 50. As a 58-year-old. 58-year-old Fiona. Fifi. I will continue to behave my age, number Please do. 1. Number 2, I will continue to be a grandmother. Number 3, I will continue to mind my business, what feeds me. Or perhaps maybe start calling my family, maybe, go vacation, do something productive. What do you think, Ati and YT and MP? Advice? Sounds like a plan. No, unaweza enda vacation but make sure familia yako isikuja kuabisha kwa kamera ikisema you are feeding hand to mouth. Just ukienda vacation, keep your microphone off. Thank you. I will make sure they don't sit close by. Watu wazoe kuongea outside their thing their family. At getting fed hand to mouth. Jesus Christ. Godiero of all the people. Godiero. Coming from an Odiero, Iya nika ikama. Or take small. Danny, me, I'm lost. What's happening? Hapo sielewi. So like my cousin,
Hey, Pretty, I'm talking to you. Open your mic. Okay. You know my cousin, the Your one cousin. that Okay. yeah, the one that she just likes to say whenever I talk to her, she's like, yes, yes, yes. Oh, gotcha. Meru Nero Pretty Pretty. wanasema Yeah. the peaceful people of TikTok. Sasa Let that. unajua Meru Pretty I was gonna akisaidia make her work for it. straight to the point kiumane. I was gonna make her work for it for a minute. And what happened? Yeah. She wasn't alive, and our husband was talking and saying that we eat from hand to mouth, mouth to hand, hand to mouth in the background. Ooh. Like the way Mwai be giving you food, telling you food is ready. Huh? Yeah, so Mwai would be saying that we eat hand to mouth in the background. Sana kwa sababu ya kesho. Mitotos lakini ukimwambia kitu wewe mitotos wewe. Si upatie Meru Pretty vizuri. No, Bwana that is alikuwa in the background anaongea Kijerumani. Okay? Na shooting star happen kuko Kierere akablog. Bwana anagombana, tuna feed from hand to mouth na bibi anajaribu kumwambia baby honey wacha kuongea, unapea watu wa TikTok chai, you're giving our haters tea. Bwana na yeye analenga the wife, anaendelea kuinsist. Imeumana hapo sasa. That's why nimempatia venye Mwai usema food is ready, it was the opposite conversation. Bless the man, he was just being honest with you. Why you guys don't put honesty? He was just being himself. No, ako honest like aki jamani, lakini mbona alikuwa anatulenga hivyo? Mimi naweza mfukuza nje. Jamani nakwambia, lakini hataki kusikia. Ame insist and I'm like, at what point did you not remember to turn off your mic? You realize that your hubby is exercising his human right for freedom of speech. Unaona? Okay, that your holiday pia it was government given. Hivyo ndio comment section huko wanasema wenye walikuwa wanatranslate Kijerumani. Is that possible? Mimi sijui Germany, I don't know. I'm just asking. Wewe mitoto focus on your country. Okay, let me tell you, I don't know about Germany, but in the UK, if you have kids with like a certain disability, you qualify for some free holidays. And if you're on low income, especially, if you're on a low income and you have kids, it's like they give you that break because they know how much hard it is to look after kids with disability. Even ndio hiyo comment section huko wenye wana translate kwa hiyo blog ya Shooting Star wameandika hiyo. Yeah, it happens in the UK. I don't know about Germany. So they usually give you that kind of a waiver. Hiyo gari ameconfirm. That's good. If you're on low income, usually. Let me explain why. In the eyes, you as a mother, you've been it's like work. You've been going through a lot emotionally, physically, and you both need that time out. So they do that. That's why they can't include everyone in the family, but immediate person who is always involved in the life of that person. That's a beautiful thing for the parent. It's like they give you time out. You can actually tell them you have a burnout, then they will pay an holiday for you, which is affordable. Yeah, even in the UK, their charities support people low income. Maybe some kids, wale watu wapata hiyo position maybe ya kwenda break and all that, they rarely get those things. Hata kama si disability, if you're considered low income, if you're working with people like social workers and stuff like that, if you're in the system, so you're given that opportunity. And they take you to a very basic place. It's just to give you that feel. They don't, cause it's a support, it's a free thing, so you don't expect a 5-star kind of a treatment and all that. It's just a very basic kind of just get you away. That's better than nothing. Absolutely, better than nothing. At least a change of scenery for the kids and stuff like that. Yeah, because it was really nice. I'm sure we wouldn't be sleeping, with photos, selfies. You understand? That's why they say
Don't be spending so much on energy on other people's stuff, because when yours hit, it hits differently. On another hand, hand to mouth na usave to a vacation, kako ka vacation si lazima ulipiwe na serikali, si ndio? Sasa maybe mtu aende akakunywe particular expensive, akaambiwa wenda ununue zile za $10 kwa sababu sasa tuna live hivi na budget tumeshatumia. Maybe hajalipiwa na serikali. I don't know. No, you see ukilipiwa wezi enda uanze kukunywa expensive drinks. Sasa kuna vile budget pia umelipiwa mpaka pombe. So the rest of the stuff outside what has been paid when do jilipie, maybe alienda na credit card ya bwana yake. So anything you go over you pay from your own. You pay for yourself. Otherwise how will that happen if there is no boundary like up to how much you can spend? So you're given a budget. So maybe watoto wakilala, she wants to drink champagne wherever. So maybe she went to the credit card of the husband. Akinda kuangalia account akaona ana swipe sana. So ndio akamwambia lakini mbona nyinyi mko huko Europe? Mbona nyinyi hamwendi vacation? Kwani nyote mna making pesa nyingi sana? Mbona si waonangi vacations? You know, may I go to vacations? You know, when you talk about vacations, it really does matter. I don't know what you mean. Kwa sababu kama then, okay, what I'm saying. Wacha nikwambie na nimerepeat, people do things outside, they don't come and show them on these spaces. People are different. There are people that are actually kibonge mchicha wewe unalipiangwa na serikali. Yes, I know na kwanga you don't show off. Kwa hivyo wewe hata wewe ulipiwa na serikali. Wacha ni mute kwanza, huyo hata maybe ni JB, you never know. In fact, let me block because it's a pseudo. I don't like pseudos coming to anakerere kwa wole yangu. Thank you. No, huyo pseudo anakuanga huko akitu. Wacha nikwambie kitu moja, you realize the people that are actually having a beautiful life, enjoying things, but they don't bring them on TikTok. People choose, okay? And sometimes people that really want to prove a point, there's a deep-seated reason why they want to prove. Unaona? So people are out here doing stuff, but they don't have the need to come and prove to anybody in these spaces. Everyone is different. So we cannot come here and question that why don't you blah, 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 because there are a lot of things that people are doing, but they're not, it's nobody's business. You know, there's a reason why it's called a vacay. You want to go and have your little time with your people and enjoy your time and come on TikTok and be like. That's what I'm saying, Atty. My argument is yes, exactly. Yeah. Mm. Exactly. What I'm saying then, if somebody comes on vacation, anatuonyesha there. Yeah, because maybe she's trying to prove a point to you guys that look at living hand to mouth, whatever. Does not mean amelipiwa na serikali. That's what I'm saying, yawa. Hatuwezi sema mtu amelipiwa vacation yake na serikali na hajatuambia. That was just people speculating because she brought it out here. People are going to speculate Merupri by the end of the day because it's something she's brought here, and the fact that the husband is talking about living on a budget. So it gives those loopholes for people to kind of try and start speculating and stuff. You get? But in Germany, I believe that they get paid, the kids, they get paid 300, 400 euros, whatever per month for each kid. I think somebody had said something like that before. And that one I can talk because I don't know about. I cannot talk for Germany though. Mpaka she showed us that who was that? Somebody was showing us on her thing, on her whatever. Yeah, that she was getting like 300 or 400 euros for the child or something like that. Like it's a government thing. Yeah, that one maybe watu German ndio wanajua. It's that small. Yeah, you all better start telling your partners to stop coming next to your TikToks lives and talk. Tell them to give you sign language. But even you as a woman, you need to know the kind of partner. Ukijua uko na bwana yako ni kiherehere, your partner, you know, you have to keep that distance. But if you're trying to prove lavidavi, nakwambia Mungu naye si adhumani. You know, if you're trying to protect they can embarrass you.
Yes, if you're trying to, there's a problem about lying. The beautiful thing is with time things come out. If you're trying so hard to prove a point, you'll be embarrassed. Yeah, that was an embarrassment because maybe she was trying so much to prove how well of how good they're doing or they're having it. But nae Mungu nae ni nani? God will always out some of these things. The minute I'm up at TikTok, guys, just be here and do you. Just be here and do you. I mean, we can't all have it. Some people have it better than you. But just be contented and keep it real. Problem at social media, everybody wants to prove nothing. I think she should have stopped the conversation as soon as they started talking, because we are going to have people who can understand it and translate it instead of like talking, back to him. Nani Okari, just hung up or just muted herself. Yeah, I don't know where that thing is. That I missed Jayona nimesikia tu hapa. But why would you replay it? I mean, if people are saying people that understand, mimi sielewi Kijerumani. Comment section, the other people Sinanga on platforms who are translating it. Sinanga Wi-Fi. I mean, you go there and turn off the phones and just enjoy your time. Yeah, for TikTok. Anyway, this is their own. It's life. We learn every day. Mimi, as someone who doesn't go on holidays, and the holiday expect me to come to remind you guys and look at me. I am on holiday. Hata kama ni budget holiday ile restaurant inaka kama boarding ya shule. My friend, I'm gonna show you off. You're gonna know that I'm having a good time. Ndashinda nyinyi unalala kwa bank beds. Hata kama nilala kwa bank beds. Unaweza enda uanze kukuliwa na kunguni. Bora tuko holiday wada niko kwa beach. Kwanza sitatoka kwa beach. Alafu hizo beach za budget wana makaratasi zinanuka huko, zimetupwa mapipa huko. Hebu acha nisalimie mafia. Hi my darling Aki, umenitupa. I hope you are doing well, love. Sikuzi umepotea. Sikuzi hakuna mtu anakusumbua because it's been a minute since ucharazane. Tangu tuwe Don kwa mguu na sikuzi uko na peace. Don ndiye alikuwa anakupatia stress, and I told you Don is a proper low budget. Hata kusumbua. I told you, most of the things I tell you, you usually think that I'm not. I can see lots of things seeing. Na being that I've dealt with Don in previously. Nilijua tu atakupatia headache. Una sikuzi hauna shida za 2000 za Irori. Those small little problems, 3,000, they add up. They add up at the end of the month. These are 2,000, 1,000, 3,000. They add up at the end of the month. Na vile Emma anakuwa loyal. Wewe unajua Emma anakuwa kama akikupenda na kupenda hata kama nini atakutetea kweli kweli. Don sikuzi anaraba mkundu huko wada. Aki Don naye ndio mwana mwingine. Gosh, ati pia ni bwana ya watu nijikute. Oh, jana tulikuwa kwa sent so apparently alichukua nini some OB, I don't know OB for what. Bullshit. Waste of time. This is the funniest part of this OB business. Cry baby. Anachukua OB ya nini? Wewe mwenyewe ni con man. Then the funny part of that thing, when we were asking him questions, this guy literally goes and agree at yeye and alituma ati nilisort consent from Collo nikamtumia hizo uchi ya Liz, and I was like, huh? Mitoto, are you talking about the OB aliambiwa na Kemanyi? Yeah. Aenda achukulie Collo na Liz. Yeah, and everyone was trying to figure out OB ni ya nini, and he could not say what it was for, but everyone said that alisema mahali about something to do with defamation. So I was like sitting there listening to, so I tukamuuliza, and akasema iti huyo kama alimcontact kama ended up sending him the photos, yeye akaenda paka akasambaza at least nini consent from Collo kutumana mapicha, and I'm like, but you're taking defamation OB while you actually participated in a criminal move. I was like, people are so stupid out here. And he thought that he was saying something important until everybody cornered him, then he dropped. That was funny and sad at the same time. And he thought he was saying something meaningful. Yani, with all due respect, Don has zero quality. The things he does,
zero depth. The things he says, Mimi Aki Amu, with all due respect, I don't even understand how someone can sit down and have a conversation with Don, because you're not sure whether he's going or coming, okay? Whether he's sitting or standing. I don't never understand this man, by the way. You know, I know he's lovely. Na mnapenda sauti yake. But I would be so dead blackboard in half an hour. I don't know kama as the last one, half an hour na Don. Because I find him really, really vague and shallow, by the way. I mean, for his body and voice, I expect him to do things that matters. Lakini zile tunafanya maana na investigations za kinga. Hi Maverick. Hizo ma investigations zake yeah, like they are so immature. Like communication wise, it's like I don't even have a word for it. No, Nani is a waste of space, to be honest. Nani, I don't know how even people pay attention, listen to him, and he really does cloud chase. He's always at the back of everything, wanting to come after. Yeah, ndio ni kama watu wakisha mess, he goes with the broom to clean the space up and, you know, claim ownership. Mimi ndo nimefagia hii kiwanja. Those are the kind of things that he sort of thrives in. Oh, mi hata sisi fanya deal na Nani. Na Don 100% either is gonna flop or it's gonna be a sellout. I swear to God. Sisi ati deal yone Don. Very easy. Najitoa vizuri haraka sana. If I see such a sellout. If I see Don Lady J ama mpaka ulipa. Yeye ni sellout. Unakumbuka kwa hiyo kotini vile alikuwa Everybody. Hi, Okaro. Hey, Okaro. Okaro ikoro jabe. I'm good. Oh, yeah. Hola. Yeah? Angomo oli jabe. Hiyo ni Afrika wako ule wa ex. Angomo nyathewa. Ex-husband of ex. Ntindo betimre. Kongo emeti ni kamano kose. By the way, siku hizi Okaro tangu wache kupenda Big Daddy imekuwa mzuri. Can I wear this? Hera ma Big Daddy ndete ni mwetu ma. Tangu wache kupenda Big Daddy siku hizi hatuoni lions zako. Wenyewe ni mapenzi kweli, mapenzi kilio. Okaro alikwambia kwa Mapenzi kilio wada. No, huyu mgeni aliniambia asinipate. The main man aliniambia asinipate. Hiyo pesa nitafanyia kitu maana. Asinipate. So every new man comes with his own laws. Nasifu kwa serikali mpya. had small. Feminist wasinisikie. Feminist alifunga live kwenda kupigia simu Olesereni ati Collo na bibi yake na mtoto wa Dina. Hey, Jesus. What? Lord have mercy. Ati na mtarazo wa judge kwa ex leader wake. Ex leader wangu nani? Me, I've ever had a leader yao. Ati na msharazo. Wewe sio maybe ni vile judge alicharaza. Ulisikia exactly, ulisikia mcharazo wa judge. Judge naye mcharazo leader wa ex. As a mentor, unakumbuka siku nilisema I've closed my mentorship class. That's what I would say. Kama ulisikia hiyo. Hiyo ndio problem ya kuandika Swahili and in English together. I know. Alafu najua oral correction ya nini inakuanga sumbua ukitype kama hujaangalia. Yeah, we judge alikuwa sijui nani alimnini. I don't know why the judge was very furious. Anyway, It's the thing, you know how sometimes they're like, I think I probably missed on that. Yeah, I think that's what they did. They were they were picking on her body, and the whole, she's not even beautiful. She said, I could drop on a high school alpha.
Hapa tunakoga high school sana. Hapa tunakoga high school sana. The beautiful ones are not yet born, guys. Kwanza mimi historia ya urembo hii kind of like people want to come like gosh, I find it so low. Hey. So mlisema judge sio mrembo? Sasa hii TikTok tuambie nani mrembo juu kila mtu hii TikTok sio mrembo. Hii TikTok sikusikia lakini nilisikia tu mtarazo yake. Wafu ndio warembo hapa. Hapo ukikufa wewe ni mrembo sana. Seriously, because kila mtu si mrembo yawa. Hapa hakuna mtu mrembo hata moja. Alafu unaona nini ex wa Okaro ameiba ex wa friend yake we? I think hizo ni cloud too. I don't think there's anything serious. Ya Okaro butu wampie. Cloud, unajua kwa nini nilijua ni cloud? Bigi alisema mimi naweza take mwanamke. Rent yako ni ngapi? I think Kate akasema 9,000 or something. Bigi akasema $65. Kila mwezi $65. Naweza take mwanamke. Sasa hiyo tu ni rent, bado matumizi bado lazima mwanamke akule avae. Yeah, $65 tu enyewe, he's spoiling the lady. You know, nilijua tu this one is strong. Bigi alisemaje? Bigi kujichoka nayo. Alimuuliza, "Hiyo rent yako ni pesa ngapi?" Keta akasema 9,000 and something. Akasema $65. $65 na kuspoil. I'll take care of you. Mbona nikamwandikia hatawezi fika 100, like $65. That's when I knew he was trolling. Biggie has enough in his plate to order. He has enough. Kina most alive wote wanategemea Biggie. Unajua Biggie ni nini? Is a community support system. But Biggie has the potential to be a polygamist anyway. He can manage polygamy. Wakati anapatiana $65 atatoa 5,000 yenye alipromise huku ya maziwa ya mtoto. No, I swear to God, if Biggie had the money, Biggie would have managed a polygamy, you know, if he had the resources. Kate naye na post Biggie. Ndio nakwambia $65 huku alipromise Frida 5,000 Kenya shillings ya maziwa kila mwezi. Kwani alafu akona nyarawa. Si akona mtoto. But Biggie kusema tu kweli angekuwa na pesa na hiyo heart. If he had the money he would do that. He really would love to. Yani luedo mati. Tabia za Biggie. Na hizo tabia za Biggie, sorry to say. Alafu nyarawa mimba ni yetu, tutalea mtoto. No, Biggie is this kind of man. Yeah, Biggie akona bipolar. Biggie those men that at the heat of the moment he gets excited but he cannot keep those promises. Unaelewa? Biggie ni ule mtu is a man that will give you the world, right? But deliver hata maji ya kukunywa ni kikombe hata kuletea. Unaona? They are the men that are out here giving women these big promises with zero intentions of delivering, because I think the moment amekwambia hapo sasa amekufurahisha, amesahau, amemove to the next one. How many women hapa Biggie amewa promise sijui mara nini every month, after hiyo ameforget. So take Biggie's promises that you know utadeal na circumstances, na unajua utashinda kumwitisha the next thing atakucharaza. You guys, I'm tired. Nimechoka, not helping anybody anymore. Nimechoka. Utageuziwa ujui. So only idiots. Kwanza washati kimbia. Only idiots will believe him.
Na squeeze my sister nani Aloch amepotea ama leni block. I don't see Aloch no more guys. Nani Okaro nyekidi nade. Kane gidi chuma nyen bache moro oluonga stage. Lakro Olesereni co wife. Eh? No you do. My America kusije luko semu kamba kusukuyu. Jaluo modak korgi kono. Wow, congratulations. Wena ndikata nyocha no post. Eh? Yeah. Allah, congratulations to her. That's nice. I wish her all the best. Gimoro no yudo ng'ato no ber no ng'uono na bonyisa ni jo Okaro ya co-wife na No ber wadadako to ber kamoro if she ko yudo ng'at ma make her happy, why not? Achi ipenye na luo chiko mangisi no kwinjo dhok mawacho ne olundi. No, it's good on her. It's very good on her. Karakoro Emomiyo karabigi timo replacement papo dong nono. Hi, Shito, keep my love. How are you doing? Florence Gax, how are you, darling? Yeah, love is beautiful, guys. If you can get someone that truly loves you, or you kind of understand each other, move on with it. Maji yakimwagika hayazoleki. And don't cry over spilled milk. Maisha no Maya. Sasa kuje watu invite wedding. Unajua huku TikTok we just want good things, tidings, weddings. We love it when people love each other. Enda ulale my dear. Go sleep. You need that sleep. Enda ulale. Urudi kutengeza taifa. Fiona sasa mlikata kutupatia update kabisa ya nani? Tuone kama tutakuja. Fiona iweyo wada. Fiona ni giti. Don't give employee. Yeah, what should I do my employees job? Your update. What should I do my employees job? But once in a while, you crack that code. Yeah. Because the employee keeps giving contradictory information, so we ain't too sure what's true and what's not. That's the employee's job, not my job. Sometimes the employee don't give us. Employee ni busy or investigate marriage marantinde mangane. Wode mawie duong ma Collins gilis. We're teaching of bitten. I'm me a teach and I'm paying for it. Say bol ni pangala. Oh, I forgot na fire actually. I forgot that part. Nasa fire Na hebu nikuulize Okaro you are protege, you are whatever, you are project. Ama you're not part of the project, Sharon project. Project gani? Sharon, mulipeleka Sharon wapi? Sharon was not my project. Sharon was somebody who was just hounding me down to come talk to me. What? I said Sharon she kept hounding me down to come talk to me. And after we did that, I did the... Did you send her the money? I went and... no, I didn't send her money. I just bought a bail. A bail of whatever she needed. Oh, really? Mm-hmm. Yeah. Oh, I didn't know. You bought a bail? Yeah, a mango. A bail of Simsi, mama bail of Nini yawa. Bail ya mango. Mango. Uongo, mlimbaya bail ya mango? Nilimnunulia bail ya mango. So how come? Because ile kaya ataka nikamnunulia bail. Yeah, because it was also to promote Rachel, because Rachel was also kwa watu wa bail wana aki advertise. Nikanunua bail moja.
yake. Okay, in my head I thought baby belly ya Simsim juu alikuwa anauza Simsim. I never knew that she was selling manguo. So ulibali belly Alafu hiyo Simsim nikampatia boost kidogo kwa Simsim. So what she does with that is on her own. Ala, I didn't know that ilikuwa belly ya mungu za watoto ama watu wakubwa ama nini. So nililipia tu bela alafu sijui alichaguanga nini. Ala, I didn't know. And then after that, we just nimemalizana naye. Because lately I don't see her on these spaces, by the way. I haven't seen her for a minute. Sometimes I used to see her even kwa blogs. Nowadays I don't see her nowhere. It's good for her to take a break. This can be overwhelming. Yeah, the thing about social spaces, especially TikTok, if you really do not choose spaces you wanna be, you can overwhelmed. And then if you're someone that cannot take negativity, because any place utakuwa trashed bana, you'll be trashed, and people know you more than you know yourself. People will speak for you, okay? So if you do not have that inner strength to brush some of these things, you'll be drained. You'll be disillusioned, Me, I'm still convinced. I have a body double running around here when I'm sleeping. Why is that? Because some of the things, I found a post saying that I was put in jail, and then saizi bwanangu anashtakiwa FBI sijui alifanya nini, alafu mimi nilipatana sijui nini. Where? There's a lot of activities happening in my life while I'm taking a nap. I don't know. I need to stop taking naps. What I know is that you two swore not to whatever each other. So maybe I'm still there. I'm still stuck there. So anything is possible at this rate. Yeah, I'm waiting for the FBI's for my husband. I don't know what he did. I don't know. I want to see. At least for once I was cleared from the co-op allegations. Thank God. Alhamdulillah. That one is still my legitimate one. She literally came back to debunk her own story by herself. Before the press was relieved, eh? She came here. Ati Wiso had a contract. Wacha kunini kucheka kwanza. Ati Wiso had a contract for 2 million. Hakupatia, what's that guy's name? Mbaru, whatever his name is. Hakupea kati yake. And I'm like, did you not just say Ati never had no contract and she was fraudulently claiming that? Mm-hmm. You're saying to yourself, because you have to replay the statement. Ati never worked for COP. She never worked for them. Then 3 days later you're coming to debunk the story. About the small little coins on the air. But once wanarukaruka kwa comment section. The COP bank will come back here to provide a statement to debunk her. And those 3 days later she came to debunk her own statement with her own evidence. Because she knew she was dealing with a big corporate. The things they were planning to do for her, she didn't know. Should have been answerable for that, because that is defamation of character. You think she's stupid? It is. You think she's stupid? It is. Coming to create a narrative of a whole organization. That whole biggest entity. Just because you want to score some Eva K's brownie points for my friend. Maybe when I just love how she debunked it herself. And you see, that is a bank that will get you wherever place you are. They can serve you anywhere. That's a serious entity. That's not some. That is defamation, and using the bank's name. Even for the bank, that's a defamation of the bank actually itself. For the bank, not even me. Me, I don't give a hoot. It's not even for you. Yeah, me, I don't give a hoot. Yeah, and people think they are smart. So she realized, because maybe they were told, don't talk anything, don't say anything, whatever, she's not gonna get away with this and blah blah blah. So she had to come out. And the fact that she was claiming that the bank was fraudulently working with you because you were defaming them, I'm like, are you normal? A whole institution. That was the dumbest statement. I don't even know how some people think on these spaces. There's some. But then I say, that's why I always say,
Some people are just loud, stupid. Lakini kuna uvu zingine za kwa kaza ujinga, rather just get them inside you. There are things you come and say out here, you look the proper idiot. But Ati, why would you come on these spaces and accuse a whole big entity of any type of fraud against its customers? Because the customers were mentioned that they were fraudulently working with another fraud. Envy, jealousy, my friend, and lacking of inbound. Only to come back here. I love the fact that she came back and said you made 2 million. 2 million cash money. And she's wrong. It's ongoing, by the way, for information. It's ongoing. I've made more that was funny. The fact that she now came back herself, debunked her own statement, gave a figure to the contract, or quote unquote a figure, sorry, to the contract, confirming everything that she just said was a lie 2 minutes earlier. So you know, sometimes that is crazy, and that is why I say as a person, because if I didn't bring it on this space, I'm not validating, I'm not saying nothing, it's not my business, not my monkeys, one of the mistakes that people do when people make allegations, it's not in your place to come and make any clarification. That is their burden, let them deal with it. Exactly, because they're the ones who want it. They have to work for it and get it. Yeah, thank you, Mombi. That is not your place, guys. If anybody makes allegations over you, don't you ever be so weak and low to come and clear. You have nothing to clear. You have nothing to worry about. It's not your just like mtu akishikwa, it's the prosecutor's job to ensure that they have enough, to prove the accused. Yes. To ensure that they have supporting evidence for you to go to jail. That's the thing. I don't understand why people come here and try and help people. Why would you go and give the prosecutor information? I'm not doing that bullshit, my friend. It's their job to get it. Yeah, but a particular people feel they need to come and clear it. I'm going to clear my name. Me, I don't want to clear anything. I have no name to clear. Any allegations made over me, that is their burden and proof. That is their business. Nothing to do with me. I'm not. The burden is on them to prove it. Otherwise, at the end of the day. Thank you so much. Responsibility. Nakwambia is not easy on these spaces, but people learn. It's a learning curve. I know a lot of people that were bought or sold so much lies that are eventually realizing that those were all hot air, wanting to belong, elevation purposes. Ati Okara mpeleka Collo Olesereni. Tunajua Okara ndo anaskosa wanaume kwa hizi TikTok. That one we know. No. Hiyo mtaweka juu yangu. Okara tulimpatia hiyo award kitambo. That one, sasa mnanipatia award, it's not ni me. Walisema ni nani, Pretty Woman. Where? Wamesha kupatia hiyo yawa. Yeah, well, no. You just take the credit. Yeah, I'll just take the credit. Okadwa. Mako ni jumdo chiende, no. Okaro ndio tunajua huku ndio ndio saviors. Ati, I have a question. Why is this story centered kwa Collins instead of the victim, if I may ask? I think because now we are all talking about Collo lilala nani, but the main reason why Collo and the spouse is actually on this spaces right now about venye tunaongelelea, it's about bibi yake, uchia bibi yake. At what point did the narrative change to make Collo a victim of anything? That's the same thing that I say, that all these people covering around Collo, what are they doing to the lady? Have they reached out to her? Because I think if anything, she's the victim. She's the one that needs the support, the love, the care, Because now everybody is talking about another nani. That's the conversation. Yeah, I think the reason why atidhani hebu nicheke kwanza. Akimtaniwa TikTok. Movie you're killing me. Gerard, unaniua. Guys. Gerard amesema nini? Let me see.
Liz refused to come kwa Kimi. Oh, but that's the truth though. You see venye Nancy alikataa because Nancy blocked her. Now she changed against the story. Now she was, remember she was calling Samir's mother saying mimi rafiki yake blaze blaze. Because Nancy blocked and didn't want to talk to her. Then came huyu wa juzi, huyu wa Zuchu Zachu, whatever her name is. She declined, same story. Now huyu pia may decline, probably same thing. Yeah. No, kwa hivyo you have like a low self-esteem. Eh? Like when a low self-esteem. Oh, Ati, the feminist actually brought a conversation with from Liz and her friend, where she was sharing, you know, some of her personal stuff here there, and in one of those conversations, she mentioned something to do with the, you know, atanataka kutoka, and the feminists brought such information on these spaces. That part itself, leave alone the rest of the conversation. That part itself, ameleta hapa hivi kwa social media. Isn't that is not protecting this person? And then I'm like, the last time I checked, you were fighting for what again? Absolutely, women empowerment, protection, and stuff like that. That's a. Then you realize it's all clout for her, you know, because that's what it is. So Liz was invited and she refused to come. Hapo mimi sijui, nimeona tu hapo kwa comment section that part of you know, talking to her. Yeah, that is very true. Yeah, anybody that brings bad, there are things that if you claim to stand for, there are things that cause, if you know, you have to protect it. You know what? Exactly. Yeah, if you say you're an activist, you know, this activism actually means protection. You have to stand. You can't be just like everyone else. You need to know confidentiality. There's boundaries. You're limited to certain things that you cannot do or you cannot do. Hata kama ni cyberspace. Yeah, there are things once you call yourself. You see, there's that expectation, Nani, nimefika, yes, there's an expectation from, depending, you know, there are people, someone, if I call myself a pastor or a preacher, you know, there's a level of expectation that should come with that title. So I think that's what Mtoto is trying to say. Yeah. But like such part of the conversation should have not been shared at all. To protect the girl, yeah. Yes, especially if you are talking about her being in this, her being in danger, her being in this and that. She's, you know, she's being XYZ, all the stuff that, you know, abuser, yeah, you're not supposed to bring such information out here. Simple as that. You know, but you see, it's all for the so-called evidence, even when the evidence is full of it. Yeah, she should have. Irene, I agree with you 100%. Especially if you call yourself someone that protects women, that you're limited. You're limited. That status comes with something. It's not just mdomo yako. It comes with integrity. Say kukuja kuleta tu chai. Not everything. Sometimes it's chai. Sometimes you also have to think of chai. How damaging is this chai? How damaging is this chai? But then I forget. You kind of forget sometimes. Friday in the morning. I ain't got a trim. I need to get my hair done. I didn't even look for clothes, and then I've come to realize me. But there are me turtles. 3 outfits as well. Yeah, I can hear you. I'm just gonna mute because I was doing something. Okay. The other day, I mean, Roy found me at a platform
And she warned me that about you and Collins. She said something I didn't even hear. It was too much noise. That's not okay or whatever. Then the other day, nilikuwa kwa live ingine kwa Clifford na naletoa maneno ati she's saying that I am writing a script for script for what? She said that you are the one who wrote. No, she said that you are the one who wrote. Iko kwa believe rising no. Udaku ama shooting star, one of them, at you are the one who wrote. Alisema speech. Ya nani? That guy Antonani MC. He had a live that day and akasema speech. I don't know what she, but the guy had like a speech thing, like a whatever, like a live, and then she went and opened a live later after that. Yeah, the apology speech, yes. That's what she said, that you are the one who wrote the stupid whatever. She used a different word, not stupid, but something like that. How did the speech that the guy read. It had my accent. I promise you guys, I was not even involved. That is funny. If the speech had my accent, I'm sorry. That's what she said. I'm not involved in that stuff. But Okaro, that is ridiculous. On your platform that day, we were not talking about her though. We were talking about a general conversation. I mean, a general part of our TikTok life. It had nothing to do with individual. Anyway, I don't know, she told me to tell you something, I forgot. I didn't even listen. Nah. She has a mouth. She can find me and tell me herself. So the next day, you see kusema anything, I never replied, nikasikia sijui ati nimeandika speech, nikashindwa speech. Bigi chormon, iseka onyara mkamba. Bigi yo. Iseka ogerero ngane bedhi ka welongo nango. Liz bero koro seweni. Hizi streets mna Okao chinga. No, okao chinga nene. Chipita Kioi. Okreka chipita Kioi. Pitana nyakamada ako. Pitana semia stress TikTok kama kwa hiyo. Apendi mai mara direct. Kwani inidwa ka umana slappy seconds magji. Seconds makana in fact na kampuni mar seconds. Any second ma chuanyi machunyera biwa de kombele. Mbana unamba Chikolo no. Chikolo leave. Okay kwa Diana dongeni namba ne. Okiepi madana ni namba ne wa. Diana namba. Diana riambo koti. Menta ni namba. Diana riambo koti. Riambo ni ongea gimora. Mrs. No it all ongea namba. Arwa ni aje? President of Red Cross. Niko poa ni aje? Ilikuwa ni call back. Kwani ulinipima akili ama? Arwa kona tuto. Arwa natushope butu wane nyathinya. Arwa abro bloki. Nyathi maber. Manga Helena. Ni Helena wewe. Usi ni Helena. Helena. Wow. I think that's Davido's thing. Yeah, hii Davido's thing, yeah. Jana tulikuwa kwa Davido na Helena. Wow, she looks good. Wait. You do have Collo's videos. Rumors has it that you do. No videos za Collo sijapewa. Bado alikuwa anataka do. We are still negotiating. Kwani Collo ako na videos za nini? Video zake kinyonga na Aki watu wako na biashara huku hivi. Huyo mwenyewe bado ameka price high but usijali. Yaani vipi utakununua kuona tumbo ya msee? No, huyo Chalina katu kumhangaisha vile alikuwa ananihangaisha ati. Sina kuhangaisha by the way. Collo alikuwa ananicharaza daily. Mimi nikienda napata ma recordings mazee ameniongelelea na mimi hata simjui. Seriously? Na vile alikuja hapa amepotea ni DCI sijui mara ni KDF. Umechaka hata na alikuwa anatafuta cloud tu traction na jina yako. Sasa hata mimi wacha hata mimi nitafute cloud na yeye. Ziko Twitter. Ziko Twitter? Mtu anasema hivyo. Nimefika ziko Twitter kweli ama ziko Telegram? Wewe hebu nikuulize Biggie.
before unajua wewe mtushika kazi ni umeme. Nasikia ati wewe ndio uko na nini, uko na kunyonga ya Pretty Woman na Collo. Yes, wacheni uongo yao. Poka yudo. Ndio rumors na spread. Lakini sidhani kama Pretty Woman anaweza. Nikasema hata kama unapenda manoodles yao, kata maru Pretty Woman bekete wangia. Zingine utapata chira. Big Daddy anaogopa chira kweli? Yeah, Pretty Woman pia unaangaliaje vitu some of these things like really? Guy, ati nimefika lol, hata za Twitter ni za wife wake. Nasikia nani ameweka huko Kawera, ameweka bibi ya Collo kwa I don't know allegations. Hai Kawera. Na Kawera wanapigana na nani kwa sababu? Na Kawera wanapigana na sister ya Kamudho juu ya nani? Hapo nini? Kanyari Apostle. Apostle sijui pia anapatia gani. Apostle pia kama kuna juju. Imagine Okaro ati nani naipiganiwa alafu sister ya Kamudho ana drive Lexus, anasema imagine hata pastor amenipatia Lexus yake ni drive hapa kwa city ya pastor. I think maybe anasema tu hizo kufilisha kanani kufilisha. Hizo ni kurusha James za kufilisha. Lakini mbona ana declare love? Si ana declare love. But season ni kwa the problem is Kawera ana nini ina mramba because all along ameshinda kitu danganya ati daddy figure daughter whatever thing, but you could tell ni kama alikuwa na feelings. Yeah, I think alikuwa na feelings, ni kama alikuwa na mtaka, lakini alikuwa anajifanya hapa amtaki, you know. Anatupatia ile vibe ya ni daddy figure, kumbe tunaelewa hiyo vibe. Basi hata umesikia Simon Kabu na mtoto wake alikuwa anifanya daughter figure, kumbe wanakulana. Lakini my daughter na kumbe chini ya maji. Hata Dalvin alisema nani Muli alikuwa anashinda mtama daughter na behind anamuitisha noodles. Dalvin sasa kwa maana Samuli alikuwa anamkatia. Anamuita daughter. Na huko anamkatia? Muli Rafu Muli sasa alikuwa anatongoza Dalvin. Alikuwa anataka huko nyuma ya tent. Huko nyuma anaisha kinembe, huko mbele ya wale wanafiki kwa hiyo hapo mse. Huko mbele ya Dalvin. Big Daddy Rafiki anasema Dalvin, imagine atampatia pesa gani? Surely. Hii pesa inatumiwa ya Kindukulu ndio atakula. Alikuwa moderator. Alikuwa ameka moderator huko kwake, wanaangusha wakipandisha vile wanataka. Hizo ndio privileges. Lakini TikTok we. Hizo zilikuwa privileges za kupeana kinesh. Hii ya Collo tunangoja mazee. Tunangoja tu kunegotiate tufike place tutaelewana na msee. I hope wanataka mangapi? Si waambie watu wako wakuchangie. I hope waonyeshane Big Daddy. Si niko na screenshot Arwa. Si uko na screenshot ya nini ya video? Mimi si na uko nayo. Ngoja nikutumie screenshot nyingine hapo uone. Alikuwa kwa nini? Mtu alinipigia screenshot ku confirm that ako nayo, but hakutuma video. So alituma nisende zinahanginje ama? No, I hope aonyeshi unaweza ona kifua yake na uso na nini na the other lady. Kifua zile unaweza tuma tu nini mtu atume kifua. Maybe walikuwa wanaongea tu hata kuonyeshana kifua si kunyonga. Surely. I hope aonyeshane mkundu kama MC Chris. Angepiga maybe huko chini, unaona abla hapo kwa deki ndio kushua na nyonga juu kifua does not mean anything. Kwani na Collo vile upenda kukula watermelon na kiona kifua? Thanks darling Bobo. I hope aonyeshani matanye kama MC Chris. Unajua MC Chris alikuwa anaonyesha na matanye mba. Alionyesha tanye kuzifanya nini? Wataka alionyesha na shimo ya matanye akirusha vidole hapo ndani na ndio nasikia hiyo si matako yake ya roho. Wewe, hiyo ilikuwa video, usitujaribu. Nasikia hiyo ni ile anaitwa sijui Sonkeres, whatever the name is. Hapana nani, ati video MC Chris ya kunyonga. Basi mimi I'm behind like kama matako. Uliona video MC Chris ya kunyonga? Sijaona Arwa, sitaki kuna hizo vitu, zitanipate uchefu. Umesema zitafanya skule carrot cake. Wafanya nitoke roho ya carrot cake ni mnikome yao. Nasikia tu watu wanasema mrija. Hiyo ndio nasikia tu wakisema huku nje. Ati MC Chris wakiwa na chorus.
Ati kuna kunyonga na Haga. See, you guys are updated out here, guys. Mimi niliona mpaka ya Haga na yote iko na sura na hii ya Haga anacheza na shimo la shetani. Ile MC. Hiyo video niko nayo. Wewe bigadi nimeona na macho yangu ngana. Wewe si ndio ulifanya hizo vitu zikaanikwa hapo, sijaribu kujifanya hapa wewe ni Holy Joe. Si MC. Nani si alijitoa mwenyewe? Anaitwa nani? Chorus alikuja na video yake. Na kwani MC Chris walikuwa na chorus? No, that was not him. That is a lie. Msiekele tu mtu juu sasa. Mimi sijasema MC Chris ni nini na chorus. Mimi sijaona MC Chris na chorus anywhere. Hata ndio ninasikia saa hii. Ya chorus ni yake, chorus ndio ilileta. Si MC. Kama kuna nyingine MC Chris na chorus sijaona. No, mimi sijaona MC Chris na chorus. Mimi nimeona ya MC Chris akinyonga na ilikuwa video ndefu. Iko na kila kitu. Ananyonga akicheza na matanye. We, kwani mkono matanya moja kwa matanya nyingine kwa mrija? Kwa hiyo blue lights wewe Belly. Kwa hiyo blue lights ananyonga akicheza na matanya. Basi nyinyi mnaona short videos, kwani hamna connections? Hebu niitishe hiyo video tena nikutumie Big Daddy. Hebu niambie ni nini nimemisa nimemiss TikTok? TikTok ni watu wa mangono ndio zinafanyika. Kuna hizo Big Daddy wana fight ndio Big ako nini? Big ako na mission kupata vitu za. Maybe next sasa ni mimi. Zinakuja tu kwani ni majabu alafu maisha inaendelea. Is not a end. Wenye nimenyonga hii TikTok. Ati amekuja anangoja watu mabwana. By the way, how comes yako na Big hajaitoka you guys you two? Tangoja yangu na Arwa. Hao walikuwa wanaweka masimu mbali. Mtu vitu zenye walikuwa wanatuonyesha ni mambo zenye wana batch. Big Daddy tunasema nimetoa vitu zenye mlikuwa mnatuonyesha ni mambo. Zile wakienda kwa hoteli wakienda kukula. Ati wana match na nini mlikuwa mnataka kuona? Nini kufanya shopping I'm like ona hawa sasa. No, ni nini ulikuwa unakuona Arwa? Ati mnatumanisha matisha mangumu na mnapiga mapicha tu kutuonyesha nini couple, msitujaribu. Wanataka kuona nini Arwa, nini ulikuwa unataka kuona? Si sasa si tungeonyeshwa kila kitu. Kila kitu. Like everything. Mimi ni mtoto wa pasta. Hata wale wa pasta wanafanya mashughuli, si wewe pekee. Hebu nikuulize live za Chris kuna kitu wameandika jeba ni nimefika au utaipata haitakuwa nini ya kuna kwa gana nini kwa live za MC Chris kuna kitu wameandika something about God or something. Lakini hata by the way nikwambia imaanisha ati hata mapasta wa wanyongi and they are godly. No, but you see there's that expectation. Unajua, there's like the way you present yourself in these spaces, right? So ni kama venye ati watu wana expecting mapasta ni maholi, but unasikia mapasta ndio hata wanakula watu matanye. Because a lot of those people go wanaenda kujikava kwa hiyo jina of pastoralism so they can get away with a lot of things. Unajua watu wengi wanajifanya ati watu hao ndio wanajifanya kama wanapenda Mungu shinda everyone. Most of them are usually they are hiding. They have those characters and all that. But MC Chris is an MC and by the way you know he used to be a pastor before alianza na Mungu. But nini ya David ilikuwa jiji unataka tukuulize, let us ask how was the let us now the discussion is real. Tunajaribu kulenga lakini wewe naye ni nani? Si nimechange tu picha ya Elena. You say Peter, you know you want us to have something out to say, you know, start a conversation, even into a conversation starter. So anyway, Arwa, how was the, concert? The concert was literally ingine kamoja. Ilijaa? Yeah, the concert was very nice. Nani alishaza? Helena? Wada, ati mambo ya watu ni mengi, jamani. Ukitana mtu unamuuliza. Jana Bigi. Oh, wow, nice. Jana tulikuwa na show Davido. Jana Davido alikuwa TO. Mbona kuni first time nione vitu? Si nilikuwa live. Nani alisema Helena alikuwa jina? Nani? Helena nasikia alikuwa ameshikwa alipiga na Snow White. Alikuwa ni alishawachiliwa. No, hakuna Helena. Mimi acha nikwambie kitu ati. Unajua hapa TikTok people will say anything. Mimi this Helena me have been talking to her. Ile time yenye tulikosana huko kwa Bigi.
We just sisi huku nyuma ya tent we've been just talking. Hakuna tikitu sijui Elena kushikwa ama nini. Anishikwa na nani? Lakini ulisikia hiyo rumor na wewe. Ati alipigana na rumor ilikuwa and I was like hata nilikuwa ninacheka na Elena hiyo time yenye hiyo rumor silitoka nikamwambia unasikia history yenye watu wanasema because people will just say things about people don't know the reality. Okay. Walikuwa na hazi yake? No, walikuwa na the girls. Walikuwa the girls. Yeah, tulikuwa madem na my young boys, you know, ilikuwa nini. Sasa achi Oscar Whiskey na vile kwa muongo vitu za Oscar, who believes whatever Oscar says? Oscar is very bitter. Hakuna Elena kushikwa. Oscar Whiskey Oscar is a very bitter woman. She comes up and then she forces things. Any another minuoi. It has to be the way she wants it to be. Venye enda amesema ndo anataka ikuwe. Hivyo vile amesema ndo anataka ikuwe hivyo, na hata sasa hakuna evidence. Thank you, yes mama ya. Mtu kama Oscar Whiskey is a bitter woman bana. She's always on negativity on people. Eska shasema kitu mzuri juu ya mtu hapa. Wapi hawezi? Kama alikuwa na insist. Unajua mimi nilikuwa naye hapa juu ya story ya mtandao. The way alikuwa na insist story ya mtandao hapa. I had to block her ass. Really? She was insisting, yes. Aki huyo naye akona ujinga. Huyo akona ujinga but hivyo ndo venye sisi tulikuwa huko. Elena hakuna kushikwa yenye alishikwa. Nani anamshika? Ati walifight sijui aligonga mtu na chupa kwa club. Gosh. That's a lie. Na mko huko na Snow White? No, Snow White hakukuwa. Hata sidhani kama anaweza kata tiketi huyu Snow White ya kukuja kwa nini kwa event. Kwani ticket ni how much na ni Lion Thrower huko? Hata mimi nilikatiwa ticket na baby. Wewe umekatiwa tu si ati uwezi, ni vile tu baby anakubeba. But tickets zilikuwa kind of I think 231 USD. Sasa hiyo ni pesa ya Snow White kushindwa. Lion is more than that, like really. Snow White unasema Snow White? Acha mimi ni kuangalia tu na macho. No, suniambie arwa jamani na huku TikTok tunia, you know, it's an open space besides huyo nani Snow White. Mimi hata nikwambia hata I've never even related to her, hata siye kwa na expect. Snow White is not all that ati by the way. What do you mean she's not all that? They were gonna support watu huko na mado. Snow White is not all that for real. That one I would say Snow White is not all that. Yani kwani TikTok watu zote dakika moja aje yawa inakuwa ni udosia ya shortcut ama? Hiyo udosia hapa TikTok, kila mtu hapa TikTok ni mdosi wakae tu maskini kama. Mimi si mdosi, mimi nanisema kama TikTok. Mimi am getting mimi nakula hand to mouth, pesa napata ndo ninatumia ninafanya vitu zangu yo. Mimi hata bila TikTok hakuna vile naweza. Mimi hata sasa nimetoka vacation nimesha sota. No, nani Snow White kwani alisotaje haraka hivyo? Snow White alikuwa anataka kushow off hapa TikTok. Na after amemaliza kushow off, what then happened? Na promises zake zikakuwa fake nini, so you're like oh yeah, my God, oh yeah. I hope guys that she used to be there for also embracing her. She will learn, by the way. She will just learn. She says she's married to a rich family. There's a time nilisikia mahali akisema vile yeye hata hazi yake she gets this allowance, she's married from a rich man. Man is not a poor Where Gerald ni come in the name of Jesus. Mimi kuna hand to mouth wada. Mimi siko hapa kwa JB hapana, mimi siko kwa social. Mimi sijui kama JB ako na hand to mouth, but mimi nimesema yangu ndio hand to mouth. Ukianza kuniambia JB Aki bona izabobo ati hana kakiru. Aki you guys are bad Yani I hold zobuzo boom nasemana kakiu. Imagine. Ananiambia mnamosha vile mko mnasaidia. Usinijaribu madam. Saizi nani ndio ametake over? Si the same way mlikuwa mnaabudu Snow White, the same way mnaabudu Pretty Woman. Lakini Pretty Woman akona kakitu. Aki Buskia nimefika ati ni msoto wa Kigai. Kwani amesota to what level? But Pretty Woman akona something, I'm telling you. Umesema yako na kakio? Yeah, Pretty Woman got the moolah. Yake inaweza extend back another 1 year.
yake anaweza kurusha. Sasa hivi unajua Richard pia anataka mchango huku. Kwa Wakenya? Leo amechangiwa $2,000 nini dollars, understand? Oh. Basi Wakenya wako generous. Yes, alikuwa na support wanarudisha mkono. Wana support watu wagani huyo? Richard alikuwa anatumia tu M-Pesa, ni counter the time alikuwa hapa kwa live. Ona sparkling at Richard hata waliza pension. TikTok amnanga huruma guys. TikTokers yao. Sasa zile wakina mazobuzobu na waklapia, lakini wakimaliza pesa ikikuwa mnapiga makofi, pesa imeisha mnajifanya ai guys. Ati Pretty Woman tamaliza pension. Kwani she's a pensioner? Mimi sijui kama Pretty Woman anakula pension. Ni venye nakuanga mhot Ray, smile tu yezi kwa smile. Umewahi ona Steve Simple Boy akismile? No. Usiniambia ati nani alipata only $300 really. Nah, hawezi no. Rishi got like $300 maybe. Unajua pia hii mambo ya TikTok hii na pesa. Nasikia the process muli pia alikuwa anasema hata wekewe ati alikuwa anasema hata ni broker platform ni yake, hakuna vile Richard anaweza wekewa na yako sepo. Anaweza wekewa na sasa sisi unaona sasa hapo ndio venye watu wanakuanga greediness. Okay. Nasikia alikuwa anasema hata wewe Msalimu namwekea, hata mimi chukua zeli yangu niweke. That's greediness ati by the way. Alisema wezi tumika hivyo bure na hakuna kitu anaangukiwa nayo. Grace Amos amesema it was $300. Really? 300 just? How scam? Sinisikia alisema ni 2,000. Amesema 300. Ati Muli alikuwa naomba fucking. Na si Muli alianza job ama? Si alisema alianza job guys. Muli job. Hey. No, the last time ati alisema ni sunona nani Grace Amos. Unajuaje alipata 200 juu na sasa alisema 2,000. Maybe kuna watu walimtumia chini ya maji. But tumejua Richie being Richie. Celeb. Si unajua tu Richie being Richie. The other side alikuwa anasema sijui hizo manyumba zake na gari ziliharibika kwa nini ile ilihappen California. Mara sijui manyumba zangu zitafanya ninafaa kufanya I'm like yo. Na imagine alikuwa analia leo. So you know Richie can do anything to nini. Leo imagine alikuwa analia, felt it for him for a minute. Wacha alie. Imagine a whole celebrity. Yani mtu analia sana. Imagine like a whole Richie was rich when I mean knowing him, I knew him like someone that had invested. Wacha watu walio wada. People who sent to a Grace Kiki and Richie ni actor alianza kulia kutoka akiwa celebrity. Ati alianza kulia kutoka akiwa celebrity. Kwani siku hizi alimaliza kuwa celeb? Maka alikuwa anasema you people nisaidieni mtanihitaji. Niliambiwa alikuwa anasema guys nisaidieni very soon nitakuja kuwasaidia. Hebu kwanza niulize hao wamekata tiketi ya nani ya date ya siku gani? Seriously, and Edmonton $85. Nani huyo? Davida. No, mimi nataka ya Burna Boy. So nataka kuconfirm watu wamekata ya Burna Boy ya date gani? Burna Boy anakuja tu we simtabanjuka mtamalizika. Mimi sahi wacha nikwambie ati sahi mimi sitaki kujipatia stress. Anything that is giving me stress I don't want. I just want to mimi niko na vitu. I have a lot of things zenye zinaweza zinataka Mama sasa mimi nisema mpaka hizo pesa zangu kidogo na kula zote, wacha hiyo nilipa. Mimi pesa yangu kidogo wacha nikule iishe. Mimi unakula zote na tayari ushasema unalipia manya hao.
Acha nibaki nimezota. Mimi Sasa nasikia ulisema nini unalipia Keta au tayari tena unakuchukua Liz. Uko na Nyarawendo uko naye hapo. Nani? Nyarawendo sana changiwa na platform. Keta kilipiwa probably 20k a month itakava lot. Aya, na uko na nani pia? Uko na huyu mwingine anaitwaje? Mosa Live. Mosa Live alisotiwa jana. Arjali mpatia 20k jana. So she's going to be back on her business by probably end of the week. Anafanya biashara gani hiyo? Alifungwa gani ya business fish. Kuna place anauza fresh ngegez na zenye zimekarangwa. So yeye alikuwa sorted jana. So she's good. Tangu lini Msapere akaanza kuuza ngege? Si auze nini ujipawa? Been doing well by the way. Kwanza panakuja hapo kwa platform watu wananunua ngege. Ati unasema auze nini? Auze ujipawa. Si Msapere ni Mkamba. Okay. She's a Kamba, yeah. So yako sorted sahi. Oh, okay. So she's going back on business. She go back to her business. The business was there even though alienda siku na mama yake akurudi akapata simu imepotea, samaki zote zikaoza, stock ilioza yote. Kwani ana freezer? Si simu ilipotea. Nani ndiye alimfungulia hiyo biz? Anaitwa nani? Dunia Duara. By then Dunia Duara mwenyewe anaendeleaje akinyima zobu? Dunia Duara mazana na fat break. Wewe ile makarakter development unaona chapa kwa hii hapa. Ati. Nini limhapenia woye? Mimi uliza mbona Okaro kukulishwa hii hat break Okaro? Uliponeaje chupu? Okaro alikuwa na standby. Okaro ako na hazi yake na bado ako na admirers on the side. You are not the main one. Mazi after nini imeenda hizo zote? Hizo ma lives na mapesa na ma trips Kenya and all that shit. Fuck that. La mapenzi kilio. Mapenzi kweli ni kilio. Nasikia yule mtu yeye alikuwa LGBTQ. Kwanga na nini na backup. Okaro anakuwa na backup msee. So hakunanga break. Ati. I think so far tu ndio umetoka bila kulia Okaro, si ndio? Okaro alikuwa nawe na hazi pia on the side. Si ati you are the main one. Mimi ngo tumbo. Sasa mbona unarudo hivyo ndani ya Attykim? Wale uchunyo wada. Kwani alikuwa anataka utapike nini damu? Utakita kuonekana nionekane msichana mzuri. Hapana. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.